Good evening, dear students. Today I'm going to start with the same one called biomolecules. যেটা আমরা আগের দিন করছিলাম protein chapterটা, তাই তো বাবা? Proteinটাকে we are going to just have a recapitulation and again we are going to get into the other details of the protein. So আমরা আগের দিন কি করেছিলাম? আমরা জানি যে what is protein? Protein is it makes the 2/3 content of the total body weight. Body weighted 2/3 content completely protein তৈরি করে. So what is protein? Basically we know from the last class that protein is a polymer of many amino acid. অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলে একটা প্রোটিন তৈরি হয়। আচ্ছা, এখানে কটা অ্যামিনো অ্যাসিড বানিয়েছি? ধর অ্যামিনো অ্যাসিড দ্যাট আই হ্যাভ মেড ওভার হিয়ার ইজ গ্লাইসিন, সেরিন, নেম সাম, তোরা কিছু নাম বল। অ্যালানিন, টেল মি গার্লস। tryptophan, fine, TRP, tryptophan is presented by TRP. আচ্ছা, আর কিছু? Then histidine. So these are the amino acids. What amino acids are, Ankita? How many amino acids are present over here? Five. If I ask you, there are 5 amino acid, 5টা amino acid আছে, তাহলে এখানে কটা peptide bond আছে? How many peptide bond are present? Durva, how many peptide bond are present? Come on, this is one peptide bond. This is 1, 2, 3 and 4. So number of peptide bond, if the number of amino acid is n, so number of peptide bond should be n minus 1. Clear? Any issues about that? Clear? বুঝা গেল? বিকজ আমরা জানি দুটো অ্যামিনো অ্যাসিডের মাঝখানে পেপটাইড বন্ড তৈরি হয়। তাহলে যদি দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়, ইফ দেয়ার 2 অ্যামিনো অ্যাসিডস, কটা পেপটাইড বন্ড? দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড মানে কি বলবো এটাকে? ডাইপেপটাইড, তাই না? তাহলে কটা অ্যামিনো অ্যাসিড আছে? একটা। তাহলে 2 - 1, ক্লিয়ার? আচ্ছা, আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম about the different types of amino acids, and what is protein? It is nothing but a polypeptide. How to define protein? Protein কে কি করে ডিফাইন করতে পারবো? It is a polypeptide chain of amino acid. It's a polypeptide chain of amino acid. Clear বাবু? স্যার এটা কি ব্রাঞ্চ হতে পারে? হ্যাঁ, ব্রাঞ্চ হতে পারে। তবে আমরা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার পড়বো। লিনিয়ার হচ্ছে প্রাইমারি, যারা সিঙ্গেল চেনে থাকে। আমরা পড়বো আজকে স্ট্রাকচারে about the structure of protein, linear protein, then secondary, that is primary protein, তারপরে secondary, তারপরে tertiary, and then we're going to study about the tertiary protein on the basis of their structure, complications of the structure. কি ধরনের বন্ড আছে ওদের মধ্যে, তার উপর ডিপেন্ড করে ওরা লিনিয়ার চেনে থাকতে পারে, সেম প্লেনে থাকতে পারে, বা they can even in alpha helix, beta pleated, collagen helix, ঠিক আছে? On the basis of their what? Structural what? Changes. Fine, complexities. So আমরা ওটা পড়বো স্ট্রাকচারে, আজকে ওটা পড়বো স্ট্রাকচারে যাব। তার আগে প্রোটিনের আমরা জাস্ট টু র্যাপ ইট আপ, কি করে তৈরি হয়? হোয়াট ইজ অ্যামিনো অ্যাসিড? অ্যামিনো অ্যাসিড এইটা এরকম হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড, and amino acid is called as alpha amino acid. Amino acid is called as alpha amino acid. Fine, এটা NCERT এর টপিক। NCERT टॉपिक, what is being given? खुशी क्या बोल रहे हैं? NCERT क्या बोल रहे हैं कि all amino acids are alpha amino acid. Now what is alpha amino acid? What is the carboxylic group? What is the functional group over here? Carboxylic group, and this is alpha chain, this is alpha carbon, and this alpha carbon can contain alkyl group at one hand, other hand কি আছে? Hydrogen, and another hand contains NH2 amino group, right? So this is one amino group and this is one carboxylic group. Now if this is alpha carbon, so this is called as alpha. If this is alpha carbon, then we call all amino acids as alpha amino acids. হ্যাঁ, আচ্ছা, alpha carbon আমরা একটু দেখে নিই এই জায়গাটা। হ্যাঁ, এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে নিই। আচ্ছা, আমরা এইটাকে কি বলি? What is this? আচ্ছা, এটা এখানে না লিখে নেক্সট পেজে লিখি। চল, what is this? This is what is this? If any of you can tell me, what is this? What is the structure?
Hi. What is this structure? This is pyruvic acid. This is what? Pyruvic acid. And this is alpha carbon. Alpha carbon, this is keto acid, right? What is the functional group? Keto group. So this is called as keto acid. This is called as keto acid. If you don't understand, ask me. Now, majority of the keto acids are plant keto acids. Now, this keto acid, a keto acid er moddhe, mane pyruvic acid er moddhe, if amination occurs, what is the meaning of amination, Adrian? Amination mane ki? Addition of NH2. Amino group ke add kora, amine group ke add kora. তাহলে বল আয়ুষী বলবে, আয়ুষী তাহলে এখানে কি হবে? কোথায় গিয়ে রিপ্লেসড হবে? অ্যামাইনো গ্রুপটা কোথায় রিপ্লেসড হবে? ইট ইজ গোইং টু গেট রিপ্লেসড ওভার হিয়ার। এই দেখ কিটো গ্রুপে এখানে অ্যামাইনো গ্রুপ হবে, এখানে H আর এখানে কি হবে? CH3. Can we consider the CH3 as alkyl group? Can we consider now this as R group and R is what? Alkyl group? ভাবতে পারি না? Yes, we can always consider this to be an alkyl group. তার মানে কিটো অ্যাসিডে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে এটা কি তৈরি হলো রিতম বলবে। What is this? Carbon 4 valency, four hands, one hand containing carboxylic group, atta hand containing amino group. This is alkyl group and this is hydrogen. Amino acid having methyl group is called alanine. It's called alanine. পুরনো বই page 145 over there at the top. Yeah, what is the page number? New page number 107 বের কর একদম টপে। আমরা আগের দিন বলেছিলাম এটা। What is this? This is alanine. এটা কি হয়ে গেল? এটা অ্যালানিন হয়ে গেল। কি হয়ে গেল? অ্যালানিন। তাহলে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে কি তৈরি হলো বাই অ্যামিনেশন? বল, রিদম ক্লিয়ার? হ্যাঁ, তাহলে কিটো অ্যাসিড থেকে অ্যামিনেশন করে কি তৈরি হয়ে গেল? অ্যালকাইল গ্রুপ which is called alanine. Now think about it. We have talked about this as alpha amino acid, তাই তো? Why amino acids are called alpha amino acids are called alpha amino acids. We are answering this question. এই দেখ, এটাকে দেখ, দুর্বা বলবে, দুর্বা what is this? The same one? Okay, same one. শুধু আমি কি করলাম এখানটায় CH2 আর এখানে CH3 লিখলাম, এখানে CH3. Clear? একটা কার্বন বাড়লো। So what is this carbon? What is this carbon again? Alpha carbon. So यहाँ पे कौन दो सेम है? এইটা আর এইটা, দুটোই সেম না? শুধু এখানে একটা কার্বন চেন বেড়েছে। What is this? Oxaloacetic acid. What is this? Oxaloacetic acid. This is oxaloacetic acid. It's a 4 carbon compound. 1, 2, 3, 4. It's a 4 carbon compound, oxaloacetic acid. Again, it's a plant-based keto acid. बोल की करबो? अंकिता बोलो क्या करेंगे इसको? Amination करेंगे. What is amination? Addition of NH2 group. Okay. Where it is going to get replaced? NH2. This is COOH. This is hydrogen. बोलो क्या होगा यहाँ पे? CH2 and CH3. We can write this all the way that we have written. এটা কি হয়ে গেল? What is this now? This is amino group. What is this now? তাই তো? এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো? কি হবে এটা? What has now it has become? It has become into what? It has now become oxalo. No, we have done this a mistake. এখানে কি এখানে COOH হবে। এখানে কি হবে? Oxaloacetic acid. কি হবে এটা? What has happened?
God, something wrong has happened. Let us write in the next one. COOH, CH2, C. This was what? Oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid. Fine. What is this chain? This chain is what? Alpha chain. If amination occurs over here, কি হয় বল? COOH, CH2, then C, NH2, this is H, and this is COOH. What it has now become? This has become aspartic acid. It has become aspartic acid. So it was a plant-based product called keto acid, and by amination, what we have done? We have made into aspartic acid. Clear? আচ্ছা, তাহলে এখানেও কি হয়ে গেল? এটা আলফা চেন হলো না? তাহলে এটা আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড বলতে পারবো? We can always call it as alpha amino acid. Fine. Which one? This one as alpha amino acid because one amino group and one carboxylic group should be always there in amino acid. তাহলে এই পোর্শনটা কি হয়ে গেল? What is this now? This is the R group. This is what? R group. What is R? R is alkyl group. বল কোনো অসুবিধা আছে? আরটা কার্বন অ্যাটম বাড়িয়ে দেয় এখানে আরটা কার্বন অ্যাটম বাড়িয়ে দেয়। আসলে এটা ঠিক না, এটা এইভাবে লিখলেই ভালো, ফাইন না? ওকে, সো লেট আস মেক ইট লাইক দিস. This is CH2, then CH2 again, and then C, and this is COOH. Come on, this is alpha chain, this is alpha carbon. এবার এটা কি নাম? What is this? This is alpha ketoglutaric acid. Again, it's a keto acid. Again, if you aminate it, if amination being done, amination করলে কি হবে? COOH, CH2, C বল কি হবে? অ্যামাইনো গ্রুপের অ্যাড করবি তো? এখানে হাইড্রোজেন, এটা কি? এটা আলফা চেন তো? আলফা কার্বন. Now what it has become now? It has now become glutamic acid. কে আমাকে বলবে? Last day we talked about amino acids are acidic if they contain more than one carboxylic group. That's the contact. This is one carboxylic group, this is another carboxylic group. Then it is going to be acidic. তাহলে nature of amino acid তার উপর ডিপেন্ড করে when it is neutral, when it contains one amino and one carboxylic group, তাহলে এটাকে নিউট্রাল বলা হয়। অ্যাসিডিক কখন বলা হবে? when it contains more than one carboxylic group, বাট একটা অ্যামাইনো গ্রুপ থাকতেই হবে। আর বেসিক কখন বলবো? more than one NH2. ভেরি গুড বাবা, এটা কি বুঝলাম এখান থেকে বুঝলাম আমরা কিটো অ্যাসিড, এই যে আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড, অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড, এগুলো সব কোথায় পেয়েছি আমরা বা কোথায় পাবো আমরা? we are going to get this in Krebs cycle in the topic respiration in plants. In respiration plants, there is a topic called Krebs cycle, and Krebs cycle takes place where? Inside mitochondrial. Where? This is mitochondria. Fine. This is mitochondria. This is the outer membrane of the mitochondria. This is the outer membrane of the mitochondria. This is the outer membrane of the mitochondria, and this is the inner membrane. তাই তো? এরকম ডাবল মেমব্রেন সেল অর্গানের নাম কি? One is mitochondria and the one is chloroplast. Now inside this inner membrane, what is this present? Matrix. কি আছে এখানে? Matrix আছে. The gap between outer membrane and inner membrane is called inner membrane space. Matrix এর মধ্যে কি হয়? Inside matrix, Krebs cycle occurs. Inside matrix কি হয়? Krebs cycle takes place inside matrix. And what is Krebs cycle? ছোট করে দেখে নে, তাহলে এই জায়গাটা তোরা খুব ভালো করে বুঝতে পারবি। What is oxaloacetic acid? What is alpha ketoglutaric acid? Now, see, it is can
crazy intelligent, can crazy intelligent Karan solve? Page number 232. Page number 232. Old book. New book. Page 202. That's all. Okay. Can crazy intelligent Karan solve some foreign mafia operations? Can crazy intelligent Karan solve some foreign mafia operations? This is Krebs cycle. This is Krebs cycle. This is Krebs cycle. Respiration implants. Respiration implants. After this is it. Page number 159. 159 new book. Old book page 202. 232. Old book আছে 232. I think it's okay. 232 page. Yes, Krebs cycle. Now find out what is CAN. Rita bolbe. What is CAN? Citric acid. What is CAN? CAN is C for citric acid. How many carbon citric acid is having? 4 carbon. 2. CAN এখান থেকে না, এটা acetyl CoA থেকে। এটা acetyl CoA. This is acetyl. This is acetyl coenzyme A, which is a 2 carbon compound, and then there is a CAN crazy intelligent Karan. Now this is operations is a 4 carbon compound. Operations কাকে বলা হয়? একটু আগে বললাম। Come on. Oxalo. What is operations? It is oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid. How many carbon it contains? 4 carbon. তাহলে 4 carbon আর উপর থেকে আসলো লিংক রিঅ্যাকশন থেকে আসলো acetyl CoA. Acetyl coenzyme A, which is a 2 carbon compound. So 4 plus 2, ultimately you will be getting what? The first one, CAN. What is CAN? It's a 6 carbon compound called as citric acid. Called as citric acid. How many carbon? So CAN মানে citric acid. CAN মানে citric acid. বিশাল বুঝলাম? Next, citric acid এর পরে কি? Crazy. Crazy means cis-aconitic acid. Cis-aconitic acid. How many carbon it contains? 6 carbon. Then intelligent. It is called as isocitric acid. Isocitric acid. How many carbon again? 6 carbon. And then K for alpha ketoglutaric acid. Alpha ketoglutaric acid. কি রে বললাম এটা? Just now we have talked about alpha ketoglutaric acid, which is a 5 carbon compound. कुछ समझ में आ रहा है? ये सॉल्व क्या है? S फॉर बोलो क्या होगा? क्या लिखा है वहां पे? सक्सिनाइल कोएंजाइम A. देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम A. How many carbon? 4 carbon. सक्सिनाइल कोएंजाइम A. बुक में है क्या सक्सिनाइल कोएंजाइम A? नहीं। ओ अच्छा, तब मिस हुए थे। सक्सिनाइल कोएंजाइम A for that and the sum. Solve हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम. This is sum for succinic acid. It's a 4 carbon compound. And then foreign for what? Fumaric acid. How many carbon? 4 carbon. And then after that M, mafia stands for malic acid. How many carbon again? 4 carbon. Well, this is Krebs cycle. There's a confirmed question from this chapter called respiration plants. Clear? Can crazy intelligent Karan solve some foreign mafia operations? Now mind you one thing, এখান থেকে কি রিলেট করাতে চাইলাম? This one alpha ketoglutaric acid আর কি বললাম একটু আগে oxaloacetic acid. দুজনে কি অ্যাসিড? keto acid, তাই না? keto acid. মেইন কার্বনটা কি আলফা? The moment we are going to make amination of it, যখনই amination করব কি হয়ে যাবে এটা? অ্যামাইনো অ্যাসিড। কি হয়ে যাবে? কি অ্যামিনো অ্যাসিড হলো? অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড চেঞ্জ করলো কিসে? অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডে। আর আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড কিসে চেঞ্জ করলো? ইনটু গ্লুটামিক অ্যাসিড। ইজ দিস ক্লিয়ার? হ্যাঁ अंकिता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? হয়েছে? তাহলে অ্যামিনেশনটা হলো, অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হলো। তুই চিন্তা কর, দ্য মোর অ্যামিনো অ্যাসিড ইজ হোয়াট? দ্য ব্রেকডাউন প্রোডাক্ট অফ প্রোটিন। Amino acid what? Amino acid is a breakdown
product of protein. And from here we have got the idea that all amino acids are alpha amino acids. All amino acids are alpha amino acids. Bol বুঝলাম না. Have a look in your NCERT. আমি শুধু NCERT পেজটা দেখাচ্ছি. I'm showing you the NCERT page. This is the NCERT page. কি বলছে? Amino acids are organic compounds containing an amino group and an acidic group as substituents of the same carbon. That is alpha carbon. क्या लिखा है यहाँ पे? That is alpha carbon. কি রে? কি দিয়েছে এখানটায়? What is this? Alpha carbon. Hence they are called alpha amino acids. Hence they are called alpha amino acids. Mind you, NEET means line by line NCERT. বুঝলি একটা কনসেপ্ট, কিন্তু NCERT বাদ দিতে পারবি না। NCERT তে লাইন বাই লাইন পড়তে হবে। They are substituted methane. কি রে? What is the substituted methane? Durva. What is substituted methane? Carbon is having 4 valency and hydrogen. So amino acid is what? This hydrogen replaced by COOH. This hydrogen replaced by NH2. This hydrogen replaced by alkyl group, and this is hydrogen. So this is a substituted methane. Babu, বুঝতে পারছিস? Sure. Okay. Now there are 4 substituent groups occupying the 4 valency positions. These are কি আছে? Hydrogen. Tell me. Carboxylic group, amino group, and a variable group. What is variable group? Alkyl group is the variable group. Alkyl group is the Vishal, clear? There's another R group. Based on the nature of R groups, there are many amino acids. There are how many amino acids? 20 amino acids. Out of 20 amino acids, 10 of them are essential. Essential means they are not in our body, but we have to depend on different food resources for that. আর নট এসেনশিয়াল কারা? যারা এসেনশিয়াল থেকে আমরা বানাতে পারি, এসেনশিয়াল থেকে আমরা বানাতে পারি, নট এসেনশিয়াল দেখাবো এটা কি করে বানাতে পারি। However, those which occur in proteins are only of 20 types, only of 20 types. The R group, 20 types. The R group in this proteinaceous amino acid is called be a hydrogen. The amino acid is called glycine. So আমাদের বইতে কি দিয়েছে? NCERT তে কটা দিয়েছে? So if the R group, Khushi, if the R group is replaced by hydrogen, तो क्या हो जाएगा ये? This is going to become the simplest amino acid. What is that? Glycine. It's called glycine. A methyl group, if the R group is replaced by CH3, this is hydrogen, this is COOH, and this is NH2. This is NH2. Then this becomes what? Alanine. This becomes alanine. একটু আগে দেখলাম alanine. কি করেছিলাম আমরা অ্যালানিনে? কাকে রিপ্লেস করেছিলাম আমরা? What changed into what? What changed into alanine? Which keto acid changed into alanine? Pyruvic acid. কি রে, তাই তো? What was the structure of pyruvic acid? The structure of pyruvic acid was like this. কি ছিল? COOH, আর এখানে কি ছিল? CH3. This is what? Pyruvic acid. This is what? Pyruvic acid. তাই তো? And this pyruvic acid after amination কি হয়ে গেল? Alanine হয়ে গেল. Very good. Okay. Next কি রে? And hydroxymethyl. কি বল? এটা মানে কি? Hydroxymethyl is what? What is hydroxymethyl? The R group is replaced by CH2OH called hydroxymethyl. তাই তো? কি হলো এখানে? COOH. এখানে কি? NH2, and this is hydrogen. This has now become what? Serine. তো তিনটা অ্যামিনো অ্যাসিড আয়ুষী বলবে, আয়ুষী কি করে আমরা বন্ডটা বানাবো? What is going to happen for making the bond? Hydrogen from this and OH from this goes off in the form of water. Hydrogen from this amino acid and OH from this amino acid goes off in the form of water. যদি বেরিয়ে যায় কি রয়ে যাবে? CONH, and this bond is called peptide bond. This bond is called peptide bond. The chemical, 3 of the 20 are shown in figure 9.1. तीनटे फिगर दिए थे out of 20. So we know that there are 20 amino acids. बोलो समझ में आ गया? बुक में एकदम टॉप में देखो वहां पे 3 amino acid दिया हुआ है. This is going to come in your examination. Nobody can stop it coming. Clear? Okay. अच्छा এটা গেল. Yes, amino acids are essentially of the amino carboxylic and the R functional group based on the number of amino acids.
amino and carboxylic group, that based on the number of amino and carboxylic group, they are acidic. And what is the example of acidic? Glutamic acid. Just now we have shown you glutamic acid, right? Basic amino acid, lysine. Arginine. Lysine and arginine. And neutral amino acid, valine amino acids. Similarly, they are aromatic amino acids. What is the meaning of aromatic amino acid? Tyrosine, tyrosine, phenylalanine, and tryptophan. What is the meaning of aromatic? Aromatic mane ki? Aromatic mane ki? Cyclohexane, right? Hydrocarbon. Acha? What is this? Eta jodi hoy replaced, R group jodi eta diye replaced hoy. Eta diye replaced hoy. CH2 and this. Then this becomes what? What it becomes? It becomes phenylalanine. It becomes phenylalanine. It becomes phenylalanine. আমি দেখাচ্ছি তোকে, হ্যাঁ? তাহলে phenylalanine is a type of what? Aromatic. Phenylalanine is a type of aromatic amino acid. একটু দেখে নে phenylalanine দেখতে কেমন? একটু দেখে নে phenylalanine দেখতে কেমন? Let us see how the phenylalanine looks like. Phenylalanine দেখতে কেমন দেখ? Okay. Say, okay, this is COOH. This is hydrogen. This is NH2. This is NH2. Okay. এখানটা কি হয়ে গেল? এখানটায় CH2 and this is phenylalanine. This is phenylalanine. So alkyl group contains the aromatic group phenylalanine. How to represent it? তিনটে লেটার রিপ্রেজেন্ট কিভাবে করব phenylalanine কে? Last day we talked about that. Phenylalanine represented as PHL, phenylalanine. So what is the alkyl group over here? This is alkyl group. কখন থেকে হলো? কখন থেকে হলো? Okay. Now, yes. So phenylalanine, essential amino acid is a phenylalanine. Is an essential amino acid is a phenylalanine. এবার essential থেকে the moment a phenylalanine, if there is an enzyme which is called hydroxylase. What is the name of the enzyme? Hydroxylase acts upon phenylalanine. What it is going to do? It's going to add OH group. It's going to add OH group. Where? Think about it. This is NH2. This is NH2. This is COOH. And this is CH2. Then what it has formed now is OH over here. The moment OH is over here, this is the alkyl group now. This is the alkyl group now. This is the alkyl group now. Fine. And now this has become what? Tyrosine. And what is tyrosine? It is essential or non-essential? কে বলবি? Non-essential. কি রে বললাম না একটু আগে? Essential থেকে non-essential তৈরি হতে পারে। এটাকে essential থেকে non-essential তৈরি হলো। What is tyrosine? It is a non-essential amino acid. Fine. কি লাভ এটা থেকে, কি চেঞ্জেস? ইউ নো হোয়াট, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা কি বলেছিলাম, বায়োমলিকুল চ্যাপ্টার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড আদার টপিকস অলসো। ফাইন, ইন নিয়ার ফিউচার ইউ আর গোইং টু বিকাম ডক্টরস। বায়োকেমিস্ট্রি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। ফাইন, তো চিন্তা কর টাইরোসিন থেকে কি কি লাভ হতে পারে। টাইরোসিন দেখ, and we are going to also study, there are some topics related in class 12 also. Class 12 এও তোরা পড়বি। What are you going to study in class 12? There is a genetic disease called PKU. And what is PKU? It is called phenylketonuria. কি বলে? Phenylketonuria. What is the meaning of phenylketonuria? Urea means what? Urea means urine or blood? Urine. So if the phenyl ketones are present inside urine,
Is it normal or abnormal? Abnormality. তাহলে abnormality হলো কেন? Due to what? Metabolic disorder. That metabolic disorder. What is the meaning of metabolism? Breakdown somewhere, breakdown ঠিকভাবে হচ্ছে না, hydrolysis enzyme. If it is absent, if this enzyme is absent, তাহলে কি টাইরোসিন তৈরি হবে? আর জানি কি আমরা যে টাইরোসিন ইন নিয়ার ফিউচার কি তৈরি করবে? আগে ওটা বুঝে নে, তাহলে এটা না থাকলে কি কি হতে পারে দেখ। Fine. If there is absence of hydroxylase, phenylalanine is going to be present in more concentration or less concentration in the body? More. So when phenylalanine remains is present in more content, কেন? এই এনজাইমটা কোনো না কোনো জেনেটিক প্রবলেমের জন্য এটা তৈরি হচ্ছে না বডিতে। তাহলে phenylalanine বডির মধ্যে বেড়ে যাবে না কমে যাবে? खुशी बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाता है, phenylalanine अगर बढ़ गया, if phenylalanine is increased, if phenylalanine is increased in our body, then this can, it remains in our blood. Fine. और phenylalanine में क्या है? अमाइनो ग्रुप है नहीं है? अच्छा थोड़ा इधर देखो, see over here, यहाँ पे alanine बना था, alanine तैयारी हो चुकी है खाने, অ্যালিন থেকে অ্যামাইনো গ্রুপ বেরিয়ে গেলে কি হবে? কিটো অ্যাসিড হবে তো। আর ওটা কি নাম ছিল? পাইরুভিক অ্যাসিড। তাহলে যদি এটা হতো ফিনাইল অ্যালানিন, তাহলে তাহলে এর অপোজিট উল্টো দিকে আসলে কি হতো? ফিনাইল পাইরুভিক অ্যাসিড। কি তৈরি হতো? मुझे ठीक से बोलो अंकिता, ठीक করে বল। পাইরুভিক অ্যাসিড needs to be aminated to make alanine. আর অ্যালানিন থেকে যদি আমাকে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি করতে হয়, তাহলে আমি কি টার্ম ইউজ করব? অ্যামিনেশন না ডিঅ্যামিনেশন? ডিঅ্যামিনেশন। And name the organ in your body which helps in deamination. I'm giving you options. One is lungs, kidney, liver, pancreas. Kidney. लॉक किया जाए? And the answer is liver. লিভার হেল্পস ইন ডিঅ্যামিনেশন। তার মানে চিন্তা কর, খেয়াল রাখিস এটা কিন্তু, হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তাহলে দেখ অ্যালানিনকে যদি ডিঅ্যামিনেশন করি তাহলে কি করি হবে? পাইরুভিক অ্যাসিড। সো अगर यहाँ पे if this is the phenylalanine, if this is phenylalanine, এখান থেকে যদি অ্যামাইনো গ্রুপ সরিয়ে দিই তাহলে কি তৈরি হবে? এটা ফিনাইল পাইরুভিক অ্যাসিড। কি তৈরি হবে? Phenyl. So phenylalanine, if it gets more in the body, the liver is there. This is there in the blood vessels, and through blood vessel, it has come down to liver. Through blood vessel, it has come down to liver, and liver এর কাজ কি? liver এর কাজ হচ্ছে ডিঅ্যামিনেশন। কি কাজ এটা? ডিঅ্যামিনেশন। ডিঅ্যামিনেশন করে phenylalanine কে কি তৈরি করবে? Tell me. Phenyl pyruvic acid, phenyl pyruvic acid, and this phenyl pyruvic acid এইটা কোথায় গিয়ে স্টোর হবে? এটা কোথায় গিয়ে স্টোর হবে? আচ্ছা phenyl pyruvic acid এটা গিয়ে স্টোর হবে কোথায়? ব্রেনে। কোথায় গিয়ে স্টোর হবে? ব্রেনে। এই জন্য ফিনাইল কিটোনিউরিয়াতে এটা ব্রেনে গিয়ে more content of phenyl pyruvic acid remains inside the brain, and there is a mental disorder which occurs due to phenylketonuria. You want to study the same in class 12. Class 12 বইটা আছে না? একটু বের কর genetic disorder এ। Get into molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. No. Principles of inheritance. Principles of inheritance এর chromosomal disorder PKU. Yeah. Chromosomal disorder PKU. Class 12. দেখা। PKU, phenylketonuria. Yes. Come over here. PKU, page number 75. PKU, page number 75. Phenylketonuria. Phenylketonuria. Old book? New book, 75. Page number 75. Okay? Phenylketonuria. What is written over there? Adrian, your report. This in second last line of phenylketonuria. These are also excreted through line. Accumulation of these in brain cells results in mental retardation. What results in mental retardation? Phenyl? কি লেখা আছে? Phenyl pyruvic acid.
बोलो समझ में आया क्या? सो ये किसके अंडर में था? इट वाज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, इट वाज अ जेनेटिक प्रॉब्लम. सो जेनेटिक प्रॉब्लम कार छिलो? What the problem was to make with this hydroxylase enzyme. এই hydroxylase enzyme যদি কমে যায় বডিতে না তৈরি হয় due to because this enzyme is proteinaceous in nature. This is protein, and this protein is produced from what? From the DNA. From the DNA. DNA makes mRNA, and the mRNA makes the protein. তাহলে যদি এই DNA তে কোনো প্রবলেম থাকে তো এই হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম তৈরি হবে না, না তৈরি হলে টাইরোসিন তৈরি হবে না, কিন্তু কে তৈরি হয়ে বসে থাকবে? Phenylalanine is going to be present in more concentration in the body, and if it remains in more concentration, it changes into what? Phenyl pyruvic acid first, and which ultimately gets into phenylketonuria, and এটা কোথায় গিয়ে জমে যায়? It gets stored inside brain, so there will be a mental retardation in PKU. বল বুঝলাম না clear? So it's completely related. It's completely related. Sir, leaves what का मतलब क्या है? तोड़ ना बाबा, तोड़. ASE एंजाइम पढ़ेंगे. যে কোনো এনজাইমের লাস্টে যদি এজ থাকে, সাফিক্সিং এজ মানে ডাইজেস্টিং এনজাইম. বুঝলাম? তাহলে লিভারের কাজ কি? ডিঅ্যামিনেশন. এবার ভাব, লিভার যদি অ্যামিনো কিটো অ্যাসিড মানে ধর এবার অ্যামিনো অ্যাসিড তুই অনেক তোর বডির মধ্যে বেড়ে গেছে, বিকজ নাও ইউ আর গোয়িং টু জিম অ্যান্ড ইউ আর কমপ্লিটলি অন প্রোটিন ডায়েট টু হ্যাভ মাসল মাস. বেশি মাত্রায় প্রোটিন খেলে কে বলবি আমাকে? আমরা জানি কার্বোহাইড্রেট স্টোর করা যায়. কার্বোহাইড্রেটটাকে আমরা স্টোর করি ইন হোয়াট ফর্ম? উই ক্যান স্টোর কার্বোহাইড্রেট ইন হোয়াট ফর্ম? কাম অন. গ্লাইকোজেন. নেম where we can store glycogen. বডির কোন পার্টে আমরা গ্লাইকোজেন স্টোর করতে পারি? Liver and muscles. We can store glycogen where? Inside liver and muscles. That glycogen টা কি রে? It's a carbohydrate, polysaccharide. আমরা এর সম্বন্ধে পড়বো এর পরে carbohydrate after we complete enzymes. Fine. So this topic is very very important to understand even the human physiology. আচ্ছা চলো, লিভার এন্ড মাসলস স্টোর করতে পারি গ্লাইকোজেনটাকে. আচ্ছা, অনেক প্রোটিন খেয়েছিস তুই. You have taken many of the amino acids. Why? Because প্রোটিন খেলে তুই ওটাকে ভাঙবি. You have to break it down, digestion করবি, amino acid ভেঙে দিবি. Now অনেক amino acid, now you know blood, there are huge amount of amino acids aggregated. Now tell me, কার কাজ বাড়িয়েছিস তুই? লিভারের কাজ বাড়িয়েছিস. লিভার কি করবে? এটাকে ডিঅ্যামিনেশন করবে. সো হিউজ amount of amino acid এটাকে লিভার ডিঅ্যামিনেশন করবে. What liver is going to do is liver is going to go for deamination. লিভার যদি এটাকে ডিঅ্যামিনেশন করে তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডকে ডিঅ্যামিনেশন করলে অ্যামাইনো গ্রুপকে সরিয়ে দিলে যেন কি পাবি? কি যেন পাবি? কি রে? অ্যামাইনো গ্রুপকে সরিয়ে দিলে যেন কি যেন পাবি? না, যদি এটা যদি কি হয়, এটা যদি অ্যালানিন হয়, দেন অ্যালানিনে NH2 গ্রুপকে সরিয়ে দিয়েছিস তুই, তাহলে কি পাবি? পাইরুভিক অ্যাসিড, তাই তো? তাহলে কিটো অ্যাসিড পাবি. কি পাবি? কিটো অ্যাসিড. সো নাও অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ বিং চেঞ্জড ইনটু কিটো অ্যাসিড বাই দ্য হেল্প অফ লিভার. লিভার কি করবে? এই কিটো অ্যাসিড থেকে ইউরিয়া বের করে দেবে, ইউরিয়াটাকে বের করে দেবে. সো দ্য মোর অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন ডায়েট, তুই যদি বেশি প্রোটিন ডায়েটে থাকিস তোর ইউরিয়া কন্টেন্ট বাড়বে না কমবে? বাড়বে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য বাই প্রোডাক্ট অফ হোয়াট? ডিঅ্যামিনেশন. তাহলে ইউরিয়া বেরিয়ে গেল, আর এদিকে কে রয়ে গেল? কিটো অ্যাসিড গুলো. কিটো অ্যাসিড রয়ে গেলে কিটো অ্যাসিডকে কি করবে? বডি ভাঙবে, ভেঙে ওখান থেকে এনার্জি বের করবে. বুঝলাম না. So this is a function of liver. Let's come back. তাহলে এখানে কি বুঝলাম? Why amino acids are called alpha amino acids? We have got the idea about that. ঠিক আছে? এবার আমরা আগের দিন পড়েছিলাম অ্যামাইনো অ্যাসিড এরা দু রকমের হয়. একটা এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আর একটা নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড. এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড কি করে মনে রাখবো? বল. ম্যাট, উইল and fill. MAD will fill. Methionine, arginine, threonine, tryptophan, valine, isoleucine, leucine, phenylalanine, histidine, and lysine. Most important that phenylalanine কি কাজ করে আমরা বুঝলাম. আমরা কি জানি এই যে হিস্টিডিন, এই হিস্টিডিন থেকে যদি কোনোভাবে আমরা কার্বক্সিলিক গ্রুপটা বের করে দিই, ইট বিকামস হিস্টামিন. আচ্ছা, একটা কথা বলা হলো না,
Histamine. And what is histamine? It acts as a vasodilator. It acts as a vasodilator. What is vasodilator? It dilates the blood vessel. It dilates the blood vessel. মনে করেন এটা হচ্ছে normal diameter of the blood vessel. এটা normal. This is the lumen. এটা normal diameter of the blood vessel. যখনই histamine secrete হবে, the vasodilation is going to occur. এই blood vessel টাই ফুলে গিয়ে dilate করে যাবে। Ankita, tell me, ये dilation अच्छा है खराब है? Can you ever expect? अच्छा, histamine sometimes is released from mast cell. Histamine is also released from mast cell. Mast cell. Mast cell. Do you have the old book NCERT? Structural organizations in animals. Tissue chapter. 7th chapter. Old book থাকলে নেই তাহলে এটা দেখে নে। Old book এ দেখে নে, I think you all of you. হ্যাঁ, যা next page যা। Structural organizations এর next page এটা দেখ। Structural organizations এর second page চলে যা। Second page. Tissue right side. Right side page. এই উপরে দিক mast cells দেখ। Page number. Page number 103. 103. Old book. Page number 103. You can see mast cells are over there. ওখানে লিখে রাখ mast cells. Mast cell secretes histamine. And you know what? Mast cell is must for inflammation. মনে থাকবে এটা? Mast cell is must for inflammation. ফুলে যাওয়া, inflammation is good or bad? Good. কিভাবে good? হাত ভেঙে গেছে, কখনো হয়েছে ইভেন্ট? কখন হাত ভেঙেছে, ফুলে গেছিল? ফুলে গেছিল। আচ্ছা, ফুলে গেলে আর একটু টেক এক্সট্রা কেয়ার না? কি মনে হয় ফুলে গেলে উই টেক এক্সট্রা কেয়ার না? আচ্ছা, ফুলে গেল কেন? হাত ভেঙে যাওয়াটা বডির কাছে কি ছিল? এটা নর্মাল না অ্যাবনর্মাল বডির কাছে? অ্যাবনর্মাল। কখনো জোরে থাপড় খেয়েছিস? কেমন এটা হয়েছে? বাট ইউ আর প্রিপেয়ার, রেজাল্টটা নিয়ে বাবার কাছে গেছিস। সো ইউ আর প্রিপেয়ার, অ্যাড্রিনালিন রাশ হবে, ইউ প্রিপেয়ার যে যখন তখন পড়তে পারে। বাট ইউ আর নট রেডি ফর অপারেশন সিন্দুর। অ্যান্ড দেন হঠাৎ করে তোকে গালে চড় মারে কেউ, আর গালটা ফুলে যায়, বিকজ ইউ আর নট প্রিপেয়ার্ড। মাইন্ড ইউ দিস ইজ অ্যালার্জি। And what is going to happen? Inflammation হবে। ইনফ্লামেশনে কি হবে বল? ইনফ্লামেশনে ব্লাড ভেসেল ফুলে গেলে WBC কন্টেন্ট বাড়বে না কমবে? WBC নাম্বারটা সোলজার্সটা বেশি আসবে না কম আসবে? কারণ কি ওই জায়গাটা অনেক সময় কি হয়, হিমাটোমা হয় না, আঙুলের মাঝখানে দেখবি যে রক্ত জমে গেছে, মানে পেরিফেরাল ব্লাড ভেসেলস ফেটে গেছে, ফেটে গিয়ে রক্ত জমে গেছে। তো ব্লাড ভেসেল ফেটে গিয়ে কেটে বেরোয়নি, ভেতরে রয়ে গেছে জমাট, and that is called local blood clot. কি বলা হয় এটাকে? হিমাটোমা। কি বলা হয়? what is the term called? হিমাটোমা। অনেকজন হাসছে, অনেকজন এক্সপেরিয়েন্স মনে পড়েছে। হ্যাঁ, হিমাটোমা। ক্লিয়ার? তো এই ক্ষেত্রে your body gets what? Your body gets, because that is the area where from the bacteria or the foreign invaders can get in. তাহলে হিস্টামিন কি করলো? হিস্টামিন ইনফ্লামেশন করে দিল। So mast cells which secrete histamine helps in what? Inflammation. নাক দিয়ে জল পড়ছে, এরকম তোদের লাইফে অনেকবার হয়ে গেছে কি রে? অ্যান্ড কত কন্ট্রোলের বাইরে, বিফোর ইউ টেক আউট ইউর হ্যান্ডকারচিফ, টাপ করে 2 ড্রপ পড়ে গেল, এরকম লাইফে হয়েছে। তখন নাকটা কেমন হয়? হোয়াট হ্যাপেন্স? কি ওষুধ খেলে নাক দিয়ে জল পড়াটা বন্ধ করে? রানিং নোজ আর হোয়াট, এরকম সুসুরি দিয়ে হাঁচি আসা। হোয়াট ইজ দ্য মেডিসিন ইউ টেক? কাম অন, what is the medicine you take? You take cetirizine component. And what is cetirizine যেটা মার্কেটে সেটজিন হিসাবে বা এলসেটজিন বা লিভোসেটজিন হিসাবে রয়েছে আজকের দিনে, and তার পেছনে লেখা আছে দেখবি ওষুধের পেছনে অ্যান্টিহিস্টামিনিক ড্রাগ। কি লেখা আছে? অ্যান্টিহিস্টামিনিক ড্রাগ। তার মানে অ্যান্টিহিস্টামিন। তাহলে হিস্টামিন কি করছে? ব্লাড ভেসেলকে ফুলিয়ে দিচ্ছে বলে you are not able to control your running nose, and that is the problem. যখনই সেটজিন খাবি, যদি ওর সাইড এফেক্ট আছে খুব ঘুম পায়, এর জন্য লিভোসেটজিন, ওর সাইড এফেক্টটা কমানোর জন্য মার্কেটে নতুন এসছে লিভোসেটজিন। বাড়িতে নিশ্চয়ই মন্টেলিউকাস্ট এলসি রয়েছে। মন্টেলিউকাস কি রে? অ্যালার্জিক্যাল রিয়াকশনের জন্য। হ্যাঁ, মন্টেক এলসি বলে কোনো ওষুধ খেয়েছিস? মন্টেক এলসি means Montelukast is the composition. And what is LC stands for? LC stands for levo
সেট্রিজিন, লিভোসেট্রিজিন। সেট্রিজিনটা কি? অ্যান্টিহিস্টামিনিক। কি হবে বল? ব্লাড ভেসেলটাকে এবার কি করবে? ন্যারো করে দেবে। দ্য মোমেন্ট ইট গেটস ন্যারোড, তো রানিং নোজ প্রবলেম থেকে বেরিয়ে আসবি। বল, বুঝলাম না। হিস্টামিনটা কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের বাই প্রোডাক্ট? হিস্টিডিন। কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের বাই প্রোডাক্ট? তুই আমাকে একটা কথা বল, বায়োমলিকুল ছাড়া তুই বেঁচে আছিস? বাজবি? So think about how much important chapter this is. It's very very important chapter. পুরো অ্যাপ্লিকেশন বেসড, তুই ভাবতো একটু আগে তোকে বললাম না, কোথায় গেল ফিনাইল টাইরোসিন। তাহলে যদি হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি হবে? টাইরোসিন কমবে না বাড়বে? আচ্ছা, যদি টাইরোসিন তৈরি হতো, এর পরে টাইরোসিন কি তৈরি করে জানিস তুই? টাইরোসিন কিসে তৈরি করে? টাইরোসিন তৈরি করে কিসে? দেখ, হ্যাঁ, টাইরোসিন once it gets formed, it can form some very very utility product. I think all of you knows about dopamine. Tell me what kind of hormone we call it as? Happy hormone. So think about টাইরোসিন তোকে হ্যাপি করে, আর ফিনাইলঅ্যালানিন থেকে বেরোয় ওটা এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড, কিন্তু টাইরোসিন হচ্ছে নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড। ফিনাইলঅ্যালানিন তৈরি করে এভরি মোমেন্ট, and that's why you are happy. Understood? I think this is okay. So dopamine is a happy hormone. Then adrenaline, ball, adrenaline. তো এটা লোকে অ্যাডিকশন হয়ে যায় অ্যাড্রিনালিন রাশের জন্য। পিপল গেট অ্যাডিক্টেড। এই বয়স তোকে যদি বাইক দেওয়া হয় 1000cc, you would get addicted. তুই তোর সঙ্গে অ্যাড্রিনালিন মানে অ্যাড্রিনাল মেডালার সাথে কানেক্টেড ডাইরেক্টলি থাকবে, কার সাথে? অ্যাক্সিলারেটরের সাথে ডাইরেক্টলি লিঙ্ক থাকবে অ্যাড্রিনালিন মেডালা, মানে অ্যাড্রিনাল মেডালা। যত টানা যাবে, যত অ্যাক্সিলারেটর দেওয়া যাবে, তত অ্যাড্রিনালিন রাশ। ইটস অ্যাডিকশন। সারাদিন খেতে লাগবে না, বিকজ সোর্স অফ এনার্জি। অ্যাড্রিনালিনকে কি বলা হয়? 4S. 4S. What is that? Source of energy. The first one is source of energy. Second one, salt retaining. সারা দিন বাইকে থাকবি, ঘেমে ভিজে যাবি, হ্যাঁ, তোর বাইরে এক্সটার্নালস যা তুই পড়েছিস, আউটফিট ঘামে ভিজে গায়ে লেগে রয়েছে, বাট স্টিল তোর বাইক হাত থেকে ছাড়া যাবে না। সল্ট রিটেনিং। ক্লিয়ার? সুগার মেটাবলিজম বলে, এই সুগার মেটাবলিজম, দ্য নেক্সট S। তো সুগার মেটাবলিজম হলে এনার্জি পাবি না? পাবি। And the last one is sexual drive বা sexual urge. There are 4S. ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেসব ক্রিমিনাল সেক্সুয়াল অফেন্স গুলো হয়, ইট ইজ ডিউ টু হোয়াট? অ্যাড্রিনালিন। কে তৈরি করছে? টাইরোসিন। It's a very very important one. Fine, come down to T3 and T4. What are these? Thyroid hormone. Kire third line থেকে। What is T4? T4 is thyroxine. Even thyroxine তৈরি হয় from tyrosine. How much important it is? Thyroxine কি করে? Normal metabolism of the body. It helps in normal metabolism of the protein, carbohydrates and fats. তাহলে তোর বিএমআরটাকে মেনটেন করে, বেসাল মেটাবলিক রেটটাকে মেনটেন করে থাইরক্সিন। পড়বো আমরা ইন এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস। তাহলে এখান থেকে কি বুঝতে পারছিস কোন কোন এরিয়া টাচ করা গেল? প্ল্যান্টে চলে যাওয়া হলো, রেসপিরেশনে চলে যাওয়া হলো, ক্রেবস সাইকেল নিয়ে আলোচনা করা হলো, এন্ডোক্রাইন সিস্টেম আমরা কথা বলতে হবে আমাদের কার ব্যাপার নিয়ে, বায়োমলিকুল ব্যাপার নিয়ে। এভরি আদার হিউম্যান ফিজিওলজি, এভরি আদার প্ল্যান্ট ফিজিওলজি ইজ বেসড অন বায়োমলিকুল চ্যাপ্টার। চলো আমরা ছেড়ে দিলাম এটাকে। লেটস কাম ব্যাক টু দ্য নেক্সট লেভেল, যেটা আমরা আগের দিন ছেড়েছিলাম। বল কি করেছিলাম আমরা আগের দিন প্রোটিনটাকে আমরা ক্লাসিফাই করেছিলাম। ইফ ইউ রিমেম্বার, প্রোটিনটা ক্লাসিফাই করেছিলাম অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার কম্পোজিশন। কি বলেছিলাম? 3 রকমের। কি ছিল? প্রাইমারি প্রোটিন, না, সিম্পল প্রোটিন, কনজুগেট প্রোটিন and derived protein. Remember that? Simple protein. Next was what? Conjugate protein. Eta ki? Derived protein. And
Rama Mondol Rama Mondol message করেছে, thank you babu. Rama, same teacher teach online who helped you crack NEET offline while pursuing MBBS is next level feeling. Thank you. Yes, Rama from KV Army. Anybody from KV Army? KV Army, she's a topper. Last year she's topper of KV Army. Yes, Rama, তুই দেখছিস, ভালো লাগছে বাবা। Very good. চলো, Dr. Rama Mondol. This is what I have written. ওর নামটা এইভাবে আমার স্টোর করা এখন, Dr. Rama Mondol. Derived protein, বাবা। Meta protein. So, if we ওর মনে পড়ছে মনে হয়, রং মনে পড়ছে তো, এগুলো পড়েছি। Derived protein, meta protein, proteose and peptones. These are the derived protein. These are the derived protein. When we talk about simple protein, that means they are made up of only amino acid. They are made up of only amino acid. They are made up of only amino acid. Yes, simple protein. Fine. What about conjugate protein? They have got amino acid plus কি বলেছিলাম? Prosthetic group. Remember? We have talked about prosthetic group also. So, কি টাইপ ছিল? জলদি করে শর্ট করে আমরা স্ট্রাকচারে ঢুকবো এবার। বল, first nucleoprotein. Last day we talked about that. Nucleoprotein. That means example is nucleoprotein এর মধ্যে protein means what? They have got amino acid chain. And nucleoprotein means what? Nucleoprotein means DNA and RNA. They are the nucleoprotein. When we talk about phosphoprotein, কি নাম? Phosphoprotein. Phosphoprotein মানে কি রে বাবা? প্রোটিনের সাথে phosphorus. Now, what is the best example of that? That is casein of milk. Milk protein casein. They have got phosphorus. Milk protein casein. They are phosphorus. They have got phosphoprotein. Next is what? Next is lipoprotein. Lipoprotein. What is lipoprotein? Lipid plus protein. Lipid plus protein. Example, কোথায় পেয়েছি আমরা এটা? Cell membrane. Cell membrane is made up of lipoprotein. And then we have got glycoprotein. তার মানে glucose plus protein. Example is mucus. Example is mucus from the goblet cells, and also the mucus that you have got in your saliva. The mucus that you have got inside your nose, they contain an antibody. Last day we talked about that. কি ছিল? What is antibody? Mucus এর মধ্যে কোন antibody থাকে বাবা? পাঁচটার মধ্যে there are 5 types of antibody. IG, GADME. Immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin D, immunoglobulin M, and immunoglobulin E. So there are 5 different types of antibodies present. তাহলে IgA এটাও থাকে কোথায়? মিউকাসের মধ্যে। গ্লাইকোপ্রোটিনস। আচ্ছা, গ্লাইকোপ্রোটিনের মধ্যে একটা এক্সাম্পল পেয়ে গেলাম। গ্লাইকোপ্রোটিনের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে FSH, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন আমরা একটু পরেই দেখবো ওটাকে। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন। ফাইন। তাহলে এরা কি থাকে? এরা সেল মেমব্রেনের গায়ে থাকে। তাহলে প্রোটিনের কাজ কি? সেল মেমব্রেনের গায়ে অ্যাজ আ রিসেপ্টরস, দে অ্যাক্ট অ্যাজ আ রিসেপ্টরস। একটু দেখে নে, এটা আমি একটুখানি দেখিয়েছি মোস্ট প্রবাবলি। দেখ তোদেরকে দেখাতে পারি কিনা। ইয়েস, ইয়েস, NCERT second last page, endocrine system. Second last page of not this chapter, whole last chapter of this class 11. Last chapter of class 11, chemical coordination and integration. Very good. Hoy that is a diagram. কত পেজ আদ্রিয়ান? 248. 248 that. This is the diagram. What is the hormone? FSH. And what is this? What is this? It's a car membrane. Ovarian membrane. It's a car membrane? Ovarian cell membrane. It's a membrane of ovary. It's a membrane of ovary. Ovarian cell membrane. Clear? Now in ovarian cell membrane, this is a polar head and this is a non-polar tail. This is a polar head and this is a non-polar tail. Kire? Lipid এটা polar head, এটা কি রে? Non-polar tail. এটা polar head আর এটা non-polar tail. Polar head is hydrophilic, but polar
Non-polar tail is Hydrophobic. হাইড্রোফোবিক, নন পোলার টেল ওয়াটার হেটার্স, দে আর ওয়াটার হেটার্স। তাহলে জল এখান থেকে পাস করে দেবে না, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে, ফাইন। সো এটা কেন? এটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক, পোলার হেড, হাইড্রোফিলিক ইন নেচার। নাও এই হরমোন দেখ, এটা সেল মেমব্রেনের স্ট্রাকচার, এখানে দেখ রিসেপ্টরস রয়েছে, দিস আর দ্য রিসেপ্টরস, এন্ড দিস রিসেপ্টরস ক্যান bind with follicle stimulating hormone which is the glycoproteinaceous in nature. তাহলে প্রোটিনের কাজ কি? প্রোটিনের কাজ হচ্ছে রিসেপশন, রিসিভিং এন্ডে থাকে ওরা, সেল মেমব্রেনের গায়ে হরমোনসকে, স্পেসিফিক হরমোনসকে রিসিভ করার মেমব্রেন থাকে ওদের, ক্লিয়ার? সো দে আর অ্যাটাচড উইথ দ্য মেমব্রেন এন্ড দে বাইন্ড উইথ স্পেসিফিক হরমোন। আচ্ছা, এই হরমোনটা ওভারির মধ্যে আসতে চাইছে কেন? ফর হোয়াট? ফর সাম ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্স, ওভারির গ্রোথের জন্য। তাহলে the moment the follicle stimulating hormone binds with the receptors which are present on the cell membrane, response 1 হবে, আর সেই response 1 এর পরে একটা সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিক্রিট হবে, and the second messenger is mainly cyclic AMP. কি আছে? Cyclic AMP. What is cyclic AMP? ATP, you all of you know that, adenosine triphosphate. If it gets broken down in the presence of adenyl cyclase enzyme, কি নাম? Adenyl cyclase enzyme, it gets broken down. It gets broken down into CAMP, cyclic adenosine monophosphate. কিসে ভেঙে যাবে? Cyclic adenosine monophosphate plus PPI, pyrophosphate. এই দেখ, cyclic adenosine monophosphate. This cyclic adenosine monophosphate acts as a second messenger. Also calcium ion can also act as a সেকেন্ড মেসেঞ্জার। এই মেসেঞ্জারটা নিয়ে ও বায়োকেমিক্যাল রেসপন্স দেবে কোথায়? ওভারির মধ্যে। আর সেই বায়োকেমিক্যাল রেসপন্সের জন্য আলটিমেটলি হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন ইজ ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্স ইজ গোইং টু অকার, व्हिच इज व्हाट? ओवरियन ग्रोथ। बोलो ओवरियन ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? FSH। सोचो FSH को पकड़ने वाला ये रिसेप्टर नहीं है यहाँ पे, क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द ओवरियन ग्रोथ? इज नॉट गोइंग टू ऑकर। सो रिसीव के করছে? That is very important. কে করছে? Receptor. Receptor are present on the cell membrane. Any issues? Just like that, বুঝেছেন এটা? Just like that, দেখো এটা NCERT টপিক, ভালো করে দেখিস। GLUT4 already came in your examination. NEET এ GLUT4 চলে এসেছে। See, table 9.4. Biomolecule chapter, table 9.4. 9.5? 9.5. নিচের দিকে দেখ, হ্যাঁ। GLUT4, স্টার মার্ক দিয়ে দে GLUT4 কে। Yes, GLUT4, star mark. Why? GLUT4, it enables glucose transport into cells. তার মানে সেল মেমব্রেনের মধ্যেই এরা কিছু চ্যানেল প্রোটিন, যে চ্যানেল প্রোটিনটা গ্লুকোজ ইনটেক, গ্লুকোজকে ট্রান্সপোর্ট করতে হেল্প করে, enables glucose transport into cells. কে এটা? GLUT4. কোথায় থাকে? What is the location, Ankita? What is the location of it? On the cell membrane, on the cell membrane. It acts as a transport proteins. এটা রিসেপ্টর, সেন্সরি রিসেপশন, স্মেল, টেস্ট, হরমোন, এসব কার ফাংশন এগুলো কিছু ডিফারেন্ট প্রোটিনের ফাংশন, ডিফারেন্ট প্রোটিনের মধ্যে কে আছে? হোয়াট ইজ দ্য প্রোটিন ওভার হিয়ার? কোলাজেন। কি নাম? কোলাজেন। কোলাজেনের কাজ কি? কোলাজেন তোরা জানিস যে ইট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট প্রোটিন ইন দ্য হোল অ্যানিমাল কিংডম। কোথায় লেখা আছে? নেক্সট পেজের উপরের দিকে টপে। গুড, আনলাইন ইট। কোলাজেন ইজ দ্য মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট প্রোটিন ইন দ্য হোল অ্যানিমাল কিংডম। বল, বয়সকালে রিঙ্কলস চলে আসে, এটা কার ডেফিসিয়েন্সির জন্য? কোলাজেন। আর আজকে আমরা ওটা পড়বো, কোলাজেনের স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়বো। এন্ড কোলাজেন ইজ এ টাইপ অফ হেলিক, কোলাজেন হেলিক্স। কটা স্ট্রাকচার থাকে ওখানে? ডিএনএ তে কটা স্ট্রাকচার থাকে? DNA contains how many strands? DNA contains 2 strands, but collagen contains 3 strands. কিরে, আয়ুষের চুলে বেলুনি আছে, বেলুনিতে কটা আছে রে? দুটো না তিনটে? তিনটে স্ট্র্যান্ড। বেলুনিতে কটা থাকে? তিনটে স্ট্র্যান্ড কোলাজেন। এবার যদি আমি একটা আঙুল দিয়ে বেলুনিটাকে একটু হালকা করে টান দিই, তাহলে কোলাজেন নষ্ট হয়ে যাবে। কোলাজেন নষ্ট হয়ে গেলে sometimes you have got mouth ulcer, হ্যাঁ? জিভে ঘা হয় না, বা মাউথের ইনার লাইনিং এ ঘা হয় না, লাল লাল, কি চলে গেছে, কি নষ্ট হয়ে গেছে? আঙুলটা ঢুকিয়ে টান দেওয়া হয়েছে, কোলাজেন ইনট্যাক্ট ছিল, কোলাজেন নষ্ট হয়ে গেছে। Sometimes you have seen angulostomosis.
এই দুটো গালের পাশে এখানে ঘা হয়ে যায় কিছু মানুষের, দেখেছিস কি? হ্যাঁ, এই দুটো সাইডে this corner, this angle, and that is why this term is called angular stomosis. এই প্রবলেমটাকে বলা হয় angular stomosis. একটু দেখাই, হ্যাঁ, তারপর আমি আসছি এটাতে। খুব দেখার ইচ্ছা হচ্ছে, বাবা এটা দেখেন, এটা দেখেন। ইয়েস, ঠোঁটটা চেষ্টা করছি, হলো মনে হয়। এটা উপরেরটা হয়েছে, এটা নিচেরটা হয়েছে, ঠোঁট হয়েছে। ওকে, নাও এইখানটায় যদি ঘা হয়ে যায় এই দুটো পাশে, দেখেছিস কখনো? এবার তো বুঝতে পারছিস, হ্যাঁ, দেখিস এটা, হ্যাঁ, এখানে ঘা হয়ে গেলে দিস কন্ডিশন ইজ কল্ড angular stomosis. This condition is called angular stomosis. What is stomo? Mouth. Yes, you know that. So stomology mane study of mouth. So stomosis, angular stomosis. Can hoy? Due to what? Breakdown of collagen. Breakdown of collagen. That breakdown of collagen. কতটা সেনসিটিভ দেখ। কি দিয়ে তৈরি? প্রোটিন চেন। এগুলো কি? অ্যামিনো অ্যাসিড চেন। তো বানানো সম্ভব হবে না, তাই আমরা এরকম ফর ইজ আমরা এটা ট্রাইহেলিক্যাল করে ফেলি। দিস ইজ আ ট্রাইহেলিক্যাল। তো তোর বেনুনিও ট্রাইহেলিক্যাল। তাহলে এরা হচ্ছে কোলাজেন হেলিক্স। দিস আর কোলাজেন হেলিক্স। অ্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ স্ট্রাকচার ইজ কোলাজেন হেলিক্স? কোলাজেন হেলিক্সটা কি ধরনের স্ট্রাকচার? যদি আমরা স্ট্রাকচারে যাই, প্রোটিনের স্ট্রাকচারে চলে যাই, তাহলে প্রোটিনের অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার স্ট্রাকচার আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি ইনটু 4। একটা 1 ডিগ্রি, একটা 2 ডিগ্রি, একটা 3 ডিগ্রি, একটা 4 ডিগ্রি। What is 1 degree? It is called as a primary protein. It is called as a primary protein. What is 2 degree? It is called as secondary protein. What is 3 degree? It is called as tertiary protein. And the last one is highest complex structure called quaternary. Short complex quaternary structure. প্রাইমারি প্রোটিন মানে যদি অ্যামিনো অ্যাসিড চেনটা লিনিয়ার চেনে থাকে, বুঝেছিস? লিনিয়ার চেন। হোয়াট ইজ লিনিয়ার চেন? পুজো আসছে, লিনিয়ার চেন। পুজো আসছে, পুজোয় আমাদের নর্মাল পাড়ার পুজো কেমন হয় আমি এখানে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, সেক্রেটারি এখানে দেখাচ্ছি না। নর্মাল পাড়ার পুজো কেমন হয়? খুব বেশি, মনে কর খুব বেশি টাকা ওঠে না, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে প্যান্ডেল, এটা একটা বাঁশ। বাঁশটা কি? চেন অফ অ্যামিনো অ্যাসিড। হোয়াট ইজ বাঁশ? পলিপেপটাইড চেন, হ্যাঁ, চেন অফ অ্যামিনো অ্যাসিড। কটা বাঁশ হলো? 2টো বাঁশ। 3টে, 4টে, ভেতরে 5টা। এইখানে ঠাকুর আছে, আচ্ছা, পেছনে এখানে কিন্তু 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা। কিরে, বুঝেছিস? এবার সাদা মাটা পাড়ার পুজো, made up of what? Simple chain of amino acid, plain chain হয়েছে। আর ঠাকুর এখানে রয়েছে মা দুর্গা। কিরে, মা দুর্গা। এটার ভিআইপি টিকিট হলে কেউ দেখবে? এটার ভিআইপি টিকিট 20 টাকা করা হয়েছে, 50 টাকা করা হয়েছে। বাবা, প্রাইমারি প্রোটিন। দিস ইজ প্রাইমারি প্রোটিন। প্রাইমারি প্রোটিন মানে when the amino acid chain are present in what? In a linear chain. In a linear chain. কোনো অসুবিধা আছে? কোনো কমপ্লেক্সিটি নেই কিন্তু। What is the bond? The bond is peptide bond only. And tell me the example of it. The example of this can be actin, it can be myosin, fine, muscle protein, fine. So basic examples, but এরকম অনেকগুলো এক্সাম্পলস আছে। অ্যাক্টিন আছে, মায়োসিন আছে, গ্লোবিলিন প্রোটিন আছে, স্ট্রেট চেন। So straight chain. When we talk about secondary মানে when we talk about secondary protein, তো সেকেন্ডারি মানে কি রে? 2 ডিগ্রি মানে একটু কমপ্লেক্স হবে তো, হ্যাঁ। এটাকে আমরা 3 ভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি। We can classify them into 3 different types. One is alpha helix. The second is beta pleated. And the last one is collagen helix. একটু আগে বলছিলাম কোলাজেন হেলিক্সটা আগে দেখে নে। এই হচ্ছে কোলাজেন হেলিক্স। কটা চেন রে? ট্রাইহেলিক্যাল চেন।
ট্রাই হেলিক্যাল চেন। এবার মনে কর আমি যদি এখানে একটা আঙুল দিয়ে টান দিই বেরুনির, কি রে ফুলে গেল? হ্যাঁ, আটা ফুলে গেছে না? এইখানটায় আলসারেশন হয়েছে। কি করতে হবে এটাকে? আবার টান টান করার জন্য কি করতে হবে? আবার ধরে টান দিতে হবে না? Name the vitamin which is going to make, or name the component which is going to make it again tight fit, and that is vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. What is vitamin C? Ascorbic acid, right? Now, vitamin C normally আমরা জানি মুখের মধ্যে যে ঘাটা হয়, what is that called? Scurvy, তাই না? কাদের হয় স্কারভিটা? কাদের হয় স্কারভিটা? যারা অনেক দিন ধরে ভয়েসে যাচ্ছে, sometimes they suffer from this scurvy. Fine, so got the idea what is called collagen helix, a trihelical structure. Now what is alpha helix? Alpha helix মানে কি রে, পেঁচিয়ে গেল? হ্যাঁ, this is amino acid 1 2 3 4. Fine. Now, first amino acid, second amino acid, third amino acid, fourth amino acid. Between first and fourth, there is a bond. There is a bond between first and fourth with a disulfide linkage, with a disulfide linkage. So, এটা alpha helix. Alpha helix কি রে, যে কোনো টেলিভিশন অ্যাডে বা যে কোনো অ্যাডে যখনই হেয়ার দেখবি, শ্যাম্পুর অ্যাড, এটা হেয়ার বাল্ব, কি রে এটা স্ক্যাল্প, এটা বাল্ব। হেয়ারের মধ্যে what is being shown, কেমন দেখানো হয় জানো? So what is the hair protein called? Keratin is an example of alpha helix. Keratin is the example of alpha helix. Keratin is an example of alpha helix. বুঝলাম? So বল, হেয়ারটা খাবারে চুলটা পড়লে, হেয়ারটা পড়লে আমরা কি করি? অনেক সময় পুরো ভাতটা ফেলে দিই, which is not done, তাই না? হেয়ারের মধ্যে এমন কোনো কিছু থাকে না যেটা কিনা পুরো ভাত ফেলে দিতে হবে, হেয়ারটা ফেলে দিয়ে আমরা ভাতটা খেয়ে নিতে পারি। টেল মি, ওই হেয়ার কেন আমরা অপছন্দ করি? যদি পেটে চলে যায় ডাইজেস্ট হবে? পেপসিনের খুব ভাল লাগবে ওটাকে ডাইজেস্ট করার জন্য? না পেপসিনের দাঁতগুলো ভেঙে যাবে ডাইজেস্ট করতে করতে? কাম অন, ইটস আ কমপ্লেক্স ওয়ান। আলফা হেলিক্স কোনটা হলে ভালো হতো ওর কাছে? সিম্পল প্রোটিন, প্লেন চেনে, লিনিয়ার চেনে। সো আলফা হেলিক্স। কেন হেয়ারটা আমরা পছন্দ করি না খাবারের মধ্যে? বিকজ এটা ডাইজেস্ট হবে না। হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস বেস্ট ব্যাড হ্যাবিট? বেস্ট ব্যাড হ্যাবিট না, সেটা তো আছেই। নখ খাওয়া, নেল ইজ হোয়াট again? Nail, what is the composition of nail? Keratin. Tell me, keratin কেন এটা ব্যাড হ্যাবিট? এটা কি হজম করতে পারবে? তোর বডিতে হজম হবে না সেম ওয়েতে, আনডাইজেস্টেড ওয়েতে। আর ওর যে খোঁচা স্ট্রাকচার গুলো নেলে, এই খোঁচা স্ট্রাকচার গুলো, এটা উঠছে নাকি? এই খোঁচা স্ট্রাকচার গুলো কোথায় যাবে? ইন্টেস্টাইনে গিয়ে খুব আদর করে নামবে নিচে, না স্ক্র্যাচ করতে করতে নামবে? Why one should not take it? Can it a bad habit? What is the science behind it? This is the science behind it. So keratin protein is an alpha helix. Come down to beta pleated. Beta pleated কি থাকে? এরকম শীট আছে, দেখ বিটা প্লেটেড এরকম শীট আছে। একটা ফিগারটা দেখলাম মনে হচ্ছে, দেখি। ইয়েস, স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন এখানে আছে, দেখ তো। ইয়েস বাবা, কেমন এসছে? এইটা বিটা প্লেটেড, বইটা বের কর। বিটা প্লেটেড দেখ, এরকম দুটো চেন, এদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড, দুটো চেন। এটা আলফা প্রাইমারি, এটা ভালো উঠে নি, তোরা দেখে নিস বাবা, দেখে নিস। সো দেখ এরকম বিটা প্লেটেড। সো দে আর লাইক জাস্ট স্টেয়ারকেস। ফাইন, স্টেয়ারকেসের মতো বিটা প্লেটেড। বিটা প্লেটের মধ্যে এটা যদি অ্যামিনো অ্যাসিড চেইন হয়, এদের মধ্যে লিংকেজ আছে, লিংকেজ আছে অ্যাজ আ স্টেয়ারকেস। কোথায় আছে এটা? দিস ইজ হোয়াট? দিস ইজ সিল্ক। কে প্রডিউস করে? সিল্কওয়ার্ম লার্ভা।
এইটা হচ্ছে ওর মুখ, আর এইখানে ওর গ্ল্যান্ড আছে যাকে বলা হয় লায়নেটস গ্ল্যান্ড, লায়োনেটস গ্ল্যান্ড, লায়নেটস গ্ল্যান্ড, সিল্কওয়ার্ম লার্ভা, সিল্কওয়ার্ম লার্ভা। কিরে মনে আছে তো? বম্বিক্স মোরি, বম্বিক্স মোরি, ফাইন, সিল্কওয়ার্ম লার্ভা, সিল্ক ওয়ার্ম লার্ভা, ফাইন। নাও এইখানে থাকে ওদের গ্ল্যান্ড, লায়নেটস গ্ল্যান্ড, আর এইটা হচ্ছে ওদের মুখের স্ট্রাকচার যাকে বলা হয় স্পিনারেট। কি বলা হয়? স্পিনারেট। এরা কি করে? এরা এই সালিভে এইখান থেকে ওরা সালাইভার মতো সিক্রিট করে from the lateral gland, and which ultimately becomes what? Silk. Ultimately becomes what? Silk. If you see the magnified view of the silk, এই ম্যাগনিফাইড, আর এখানে আটটা গ্ল্যান্ড আছে যাকে বলা হয় গ্ল্যান্ডস অফ ফিলিপি। কি নাম? গ্ল্যান্ডস অফ ফিলিপি, গ্ল্যান্ডস অফ ফিলিপি, ফাইন। এই গ্ল্যান্ডস অফ ফিলিপি থেকে মেইনলি সিক্রিশন হয় সিল্ক, আর লায়নেটস গ্ল্যান্ড একটা টেক্সচার দেয় ওর বাইরে। লায়নেটস গ্ল্যান্ড কি করে? ওর বাইরে একটা টেক্সচার দেয়, এই জন্য দামটা বাড়ে, সিল্কের দামটা বাড়ে। ইট প্রোভাইডস টেক্সচার টু দ্য সিল্ক। এবার এই সিল্কের মধ্যে there are two portions, একটা ভেতরের পোর্শন which is inner protein and outer one. The outer one is called sericin, and inner core protein, এটা sericin, হ্যাঁ গ্রিনটা, this is sericin. This outer protein called sericin, and the inner core they have got staircase like structure, beta pleated type of amino acid, and this is called fibroin. কি নাম? Fibroin. So what is the best example of beta pleated structure? Fibroin, and it makes the inner core protein of the silk which provides strength to the silk. বুঝলাম না বুঝলাম না? তুরবা ক্লিয়ার? বুঝেছিস? Clear? So fibroin protein is an example of beta pleated. Example of beta pleated, which is a type of what? Secondary protein. Which is a type of secondary protein. হয়েছে? কোলাজেন তো আরো বুঝলাম, আরো কমপ্লেক্স ট্রাইহেলিক্যাল স্ট্রাকচার। So how many types of secondary protein are there? Alpha helix, beta pleated, and collagen helix, and collagen helix. And the last one is what? Not last one. এরপরে কি আছে? 3 degree কি রে? Tertiary. Tertiary structure of the protein is made up of what? It's a three-dimensional tertiary structure. আরো কমপ্লেক্স হবে। তাহলে স্যার সেকেন্ডারি প্রোটিনটা কেমন ধরনের পুজো? সেকেন্ডারি প্রোটিনটা কেমন পুজো? একটু কমপ্লেক্স, একটু দাম আছে, ভালো পুজো করেছে। পাড়ার 25 বছরের পুজো, রাস্তার উপরে হয়, পাড়ার জায়গা নেই, রাস্তার উপরে পুজোটা হয়। আর এই রকমের প্যান্ডেলটা হয়েছে, কিন্তু প্যান্ডেলটা আগের মতনই ছিল, কিন্তু সিঁড়িটা এরকম ভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে, গিয়ে একটা ছোট পোডিয়াম আছে, দাঁড়ানোর জায়গা আছে, যেখান থেকে সেলফি নিয়ে মার সেলফি নেবো নিজের সাথে, কি রে মোবাইল নিয়ে, আবার ওই পোডিয়াম থেকে নামবো নিচে গিয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে আবার ঠাকুর। এটাই চেঞ্জ হয়েছে। এটা হচ্ছে বিটা প্লিটেড স্টেয়ারকেস। হ্যাঁ, স্টেয়ারকেস। ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি? একটু কমপ্লেক্স, একটু খরচা হয়েছে না হয়নি? খরচা হয়েছে। ওকে, এটা হচ্ছে বিটা প্লিটেড। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান? দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ টারশিয়ারি প্রোটিন। টারশিয়ারি প্রোটিন ইজ আ 3-dimensional টারশিয়ারি স্ট্রাকচার, and it is, এর মধ্যে কতগুলো বন্ড আছে? দে হ্যাভ গট আয়নিক বন্ড, they have got ionic bond, covalent bond. They have definitely hydrogen bond, এটা common, hydrogen bond থাকবেই, and then they have got van der Waals forces. They have got van der Waals forces. Fine. এই 3-dimensional tertiary structure, this 3-dimensional tertiary structure, এটা কার আছে? এটা আছে মায়োগ্লোবিনে, muscle protein called myoglobin, muscle protein called myoglobin, সঙ্গে আরেকটা বন্ড আছে, তার নাম হচ্ছে ডাইসালফাইড বন্ড। কি নাম? ডাইসালফাইড বন্ড। আমরা আগের দিন বলেছিলাম না, an amino acid having sulfur is what? Cysteine. An amino acid having sulfur is cysteine. এই cysteine কি করতে পারে? ডাইসালফাইড বন্ড করতে হেল্প করে, So what is the example of myoglobin? What is the example of 3-dimensional tertiary structure? It's a myoglobin. আচ্ছা,
আরেকটা কথা, মায়োগ্লোবিন হচ্ছে মাসেল প্রোটিন। কি রে, কাঁচা মাংস খেতে পারবো আমরা? টেল মি দ্য প্রবলেম which is going to arise due to that. কাঁচা মাংস হজম হবে না। কেন হবে না? টারশারি স্ট্রাকচার, পেপসিন ডাইজেস্ট করতে পারবে না। বুঝলাম না? বুঝলাম না। তো তার জন্য কি করতে হবে? আমাকে কুক করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কুকিং? কে বলবে? আদ্রিয়ান বল, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কুকিং? একটা হিট করবো, we are going to break down majority of the bonds. যখনই হিট করবো, কি করবে? বন্ডগুলো ভাঙতে স্টার্ট করবে, তারপরেই আমরা ওটাকে হজম করতে পারবো। সো টারশারি প্রোটিন। আর মাইন্ড ইউ, যখন টারশারি বলছি, আমরা এর পরের টপিক যেটা পড়বো নেক্সট দিন, সেটা হচ্ছে কি? এনজাইমস। মেজরিটি অফ দ্য এনজাইমস আর টারশারি স্ট্রাকচারস। মেজরিটি অফ প্রোটিনস আর এনজাইমস আর টারশারি স্ট্রাকচার। টারশারি স্ট্রাকচার না হলে ও কোনো সাবস্ট্রেটের সঙ্গে বাইন্ড করে প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবে? ও কাউকে ডাইজেস্ট করতে পারবে যদি কোনো ডাইজেস্টিবল এনজাইমস থাকে? বুঝতে পারি না? তাহলে কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার দিয়ে তো সিম্পল স্ট্রাকচারকে কাটবি তুই, তাই না? দ্যাট দিস ইজ টারশারি স্ট্রাকচার which is basically enzyme. And the last topic is what? Quaternary. The last topic is quaternary, which is 4 degree. 4 degree. অনেকগুলো এরকমই কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার একসাথে তৈরি হয়ে তার কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার তৈরি হয়। বইয়ের ডায়াগ্রামে দেখ, এরকম 4টে ইউনিট দেখিয়েছে, ফাইন। আর এরকম 4টে ইউনিটের মধ্যে 2টো আলফা চেন আছে, there are 2 alpha chain and there is 2 beta chain of what? 2 alpha chain and 2 beta chain of amino acid. 2 alpha chain and 2 beta chain of amino acid. এটা কোথায় পড়বো? এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ কোয়াটারনারি? এক্সাম্পল অফ কোয়াটারনারি ইজ হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন প্রোটিনের, হিমোগ্লোবিনের মধ্যে কি আছে? হিম প্লাস গ্লোবিন। তাহলে গ্লোবিনের মধ্যে ইজ আ প্রোটিন, হিম ইজ আয়রন, গ্লোবিন ইজ প্রোটিন। তাহলে এখানে কি আছে? 2টো আলফা আর 2টো বিটা চেন, 2টো আলফা 2টো বিটা চেন, where each alpha chain contains কতগুলো? 141 amino acid, and each beta chain it contains 146 amino acid. বুঝতে পারলি? So how much complex it is. ছোটবেলায় কোথাও কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ, ওটা পড়তে দিতাম না, খেয়ে নিতাম, ভাবতাম হজম হয়েছে। কিরে, আমার রক্ত পড়তে দিলাম না। হজম করতে পেরেছিলি? Do you think you do have the mechanism to digest quaternary protein? It's a complex protein. Example is hemoglobin, present where? Inside the RBC. তাহলে এই হচ্ছে গ্লোবিন প্রোটিন। আমরা এই হিমোগ্লোবিন সম্বন্ধে আমরা এর পরেও পড়বো in class 12, where we are going to study about sickle cell anemia. কোথায় কি পড়বো? sickle cell anemia-তে আমরা ইভেন হিমোগ্লোবিন সম্বন্ধে কিছুটা আমরা থ্যালাসেমিয়াতেও পড়বো। ফাইন, ইটস देयर in class 12. যাক, আজকে সময় নেই, we are going to cover this. So again, আমরা একটা জিনিস করতে এখানে চলে এসেছিলাম। একটু কনজুগেট প্রোটিনের কথার মধ্যে মনে হয় একটা দুটো মিস করে গেছি। কি ছিল ওটা? গ্লাইকোপ্রোটিনের পরে মেটালোপ্রোটিন এন্ড ক্রোমোপ্রোটিন। মেটালোপ্রোটিনের মধ্যে কাকে ঢুকবো আমরা? হিমোগ্লোবিন ঢুকাতে পারি, দ্যাট কট হিম। আর ক্রোমোপ্রোটিনের মধ্যে কাকে ঢুকাতে পারি? কালার, সাইটোক্রোম, কালার। সো দিস আর কনজুগেট প্রোটিনস। বুঝলাম না? লাইন বাই লাইন আমাদের কিন্তু এনসিআরটিটা দেখে নিতে হবে। It's very important. NCERT-টা লাইন বাই লাইন দেখিস। এই দেখ, লাস্টে 2 alpha and 2 beta chain, 2 alpha and 2 beta chain is there in human hemoglobin, which is a quaternary structure. Clear? একটু ভালো করে লাইন বাই লাইন দেখে নিস। It's very important. Protein is very important as far as not only NEET is concerned, but also your board exams. ঠিক আছে? কোনো ডাউট আছে? জিজ্ঞেস করতে পারিস। If you got any doubt, you can ask me. Otherwise, আজকে এটুকু থাকবে। ফাইন, মনে হয় ডাউট নেই। চলো তাহলে এটুকু থাকবে আজকে। সো দ্যাটস অল। নেক্সট ডে আমরা কি করবো? নেক্সট ডে উই উইল স্টাডি অ্যাবাউট এনজাইমস। এনজাইমস এর সম্বন্ধে কি বললাম আজকে? এনজাইম সম্বন্ধে কি বললাম? ইটস আ টারশিয়ারি প্রোটিন, ইটস আ টারশিয়ারি protein. That means is a 3-dimensional tertiary structure completely related with what protein? Fine. I said majority of the enzymes are proteinaceous structures. Can anybody in this class can tell me এমন কোন enzymes হতে পারে যারা non protein? Find it out. Next day we are going to talk about that. এমন কোন enzymes which are non proteinaceous. Clear? And the hint is they are made up of RNA. এটুকু থাক, বাদ বাকি দেখ। ঠিক আছে বাবু, চল দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন তাহলে। That's all for today. চল।
এটাকে স্টোর করে নেব, সেভ করে নি, দাঁড়া এটাকে সেভ করে নি। protein 3, protein 3 YT.